Xinjiang province. Xinjiang province, as you are aware, is the main artery of China-Pakistan economic corridor. Again, a very, very important region which borders Pakistan. It is certainly one of the most important regions of China, as it connects 8 other countries as well. So it is something which is extremely important. Prime Minister in Xinjiang will address the Xinjiang University. That his program includes an address, as well as meetings with the business community. It's a day-long visit, and then following this Xinjiang visit, he will return to Pakistan. The Prime Minister will also say his Jummah prayer in the Grand Mosque of Xinjiang. So that's something which is again part of his program. So this is something that I thought that I will brief you. The second important development that I thought that I'll share it with you is the decision by the OIC to convene an extraordinary emergency meeting of the Executive Committee of the OIC in Jeddah on the 18th. I will be, since Pakistan is a part of the Executive Committee of the OIC, as part of the previous chair of the Council of Foreign Ministers. So we will also be attending this. I will be attending this OIC meeting on the 18th. Certainly, Palestine is a very, very important issue for us. So we will certainly discuss the ongoing situation. There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression. They have conducted airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza, and this is a very unfortunate situation in the sense that in Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. And this is a situation that can be equated with genocide. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel against the poor people of Palestine. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. And then we also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories, which from Pakistan has always believed that this must be vacated and the UN Security Council resolutions must be respected. And lastly, I would say that on the Palestinian issue, that our position is that any attempt to equate Israel, which is an aggressor, with that of the Palestinian struggle, that is unacceptable for Pakistan. Pakistan would demand that Palestinian right to self-determination must be respected, and then Israel must be given, a separate independent state status. State status should be accepted by not only Israel but also by the international community, with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. So that certainly remains Pakistan's consistent position with regard to this particular issue. So I think we can certainly now, if there are any questions, I'll be very happy to respond to them. Thank you, sir. We start with Sumaira Khan.
Thank you, Foreign Minister. This is Sumaira Khan from Sama Television. Foreign Minister, अभी सऊदी अरब के हवाले से अगर आप बताइए, सऊदी अरब पाकिस्तान इस मामले में फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा की सूरत हाल पर कितने एक राब्ते में हैं, और आपको क्या लगता है OIC कितने इफेक्टिवली पाकिस्तान ड्राइव कर सकता है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसने बाकायदा अपने पासपोर्ट पर लिखा है कि इसके शहरी इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते, एंड दिस शोज पाकिस्तान कमिटमेंट एज वेल. इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इतनी शदीद जो बमबारी हो रही है वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है, अगर हम कोई मदद करना चाहें भी तो वो हम किस तरीके से करेंगे? डू वी हैव एनी वे आउट फॉर दैट? जहाँ तक तो इसके प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज कंसर्न, तो उसके ऊपर वी आर ऑलरेडी इन टच विद द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, विद द इंटरनेशनल humanitarian organizations. We are also, our missions in Geneva and New York, who are dealing with the UN matters, they are also in touch with the concerned UN agencies. But unfortunately, so far, there is a complete siege as far as Gaza is concerned. We would provide immediate humanitarian assistance, and that's something for which we are already in touch with the relevant agencies. And in this forum, this is a very important forum, the OIC Foreign Ministers meeting that is taking place in Jeddah. This particular aspect is going to be highlighted. Certainly, this meeting is meant to have the following objectives. Number one, to develop a coordinated response of the OIC member countries in respect of the current situation in Palestine. Secondly, how do we bring an end to this violence that has been perpetuated by Israel against the innocent Palestinian people? And thirdly, how do we provide immediate humanitarian assistance to the Palestinian people who have been besieged by the Israeli action? We are ready. We are, as I said, that we are ready to provide immediate humanitarian assistance. We are also in touch with the Egyptian authorities, who are the neighbors, and in fact, we have been told only this morning that they are not allowing Israel is not allowing any assistance as of now, but this is something that we, along with the OIC member countries and the international community, we would make a very forceful case for the early provision of humanitarian assistance to the people of Palestine. Sorry, yes, we coordinate our position on this particular issues as well as many other international issues of concern very, very closely with the Saudi government. I had a very good meeting with the Saudi foreign minister in New York, and then I'm also looking forward to my meeting with the Saudi foreign minister during my visit to Saudi Arabia day after tomorrow. China-related questions first. Ji. Thank you, ma'am. सर ये बताइए कि अभी जो चाइना विजिट करने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने कुछ जो नए MOU साइन होने के हवाले से बात की, तो CPEC के हवाले से जो कंसर्न था यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से, क्या उसके ऊपर भी कोई बात या कोई उसके लिए कोई नया डायलॉग या कोई नया MOU साइन होने जा रहा है? हमारी चाइना के साथ एक ऑनगोइंग डायलॉग उनके साथ है ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे ख्याल के मुताबिक इट्स ए सक्सेस स्टोरी. It's a success story from our point of view, economic success story, and also from the Chinese point of view, it's certainly a great success story. It is presented as a model of good cooperation and economic cooperation between China and Pakistan. Obviously, there are security-related concerns, but then there is an external dimension to
this security problem that we face. Certainly China and Pakistan are cooperating and coordinating very, very closely in order to blunt the activities of the externally driven terrorist forces who are trying to create hurdles in the successful implementation of China-Pakistan Economic Corridor. I think I recently, when I was in Tibet, I had a very good meeting with the Chinese Foreign Minister, and I think both sides can draw satisfaction from the kind of good cooperation that has been forged, even to take this China-Pakistan Economic corridor process forward. As you are aware that we have already completed the first phase, we are going to enter into the second phase, and the second phase also includes not only the upgradation of railways, but also in many other areas which include science and technology, development of industrial zones, and also agriculture cooperation. So these are, and then cooperation in technological areas. So that's something that we are going to discuss, Prime Minister is going to discuss during this visit. Piracha Sahab. When in China, the Chinese Foreign Minister has already been contacted by Secretary Blinken for a role in the Middle Eastern crisis. We also want extension of CPAC to Afghanistan, and Afghanistan is estranged with Pakistan because of the recent administrative measures against the illegal immigrants inside Pakistan. So how Prime Minister will coordinate on all these aspects? If United States is asking Chinese cooperation for Middle East, are we having some proactive policy during our meetings with the Chinese leadership? And President Putin, I believe, is also traveling to Beijing. Is there any chance of a meeting, bilateral meeting or interaction over there with President Putin to discuss these issues like Palestine and mutual cooperation? Thank you. I would first come to the last part of your question, which is a meeting with the world global leaders. You are absolutely right that President Putin will also be visiting Beijing to attend the BRF forum. As I mentioned earlier, that Prime Minister's meeting with the world leaders who are participating in this forum, and there is a likelihood of meeting most of the leaders during the visit. These meetings are currently being firmed up, and I think we will have a clearer picture emerging very, very soon. With regard to your question, whether we will coordinate our position with the Chinese on Middle Eastern affairs or other global affairs, I would say that we have a very close cooperation and coordination with China on regional and global issues, including issues related to the Middle East. These will certainly be discussed during the interaction that we have with the Chinese leadership. You mentioned about the refugees. Again, I would like to reiterate that this is certainly not Afghanistan-specific decision that government has taken. This decision applies on all illegal people residing in Pakistan. And I think this is a firm decision that has been made by Pakistan. All those people who are legally residing in Pakistan, they will not be disturbed. All those people who are holding the registration cards, they can continue to live in Pakistan, whether they belong to Afghanistan or other countries. जी आप कॉर्नर पे. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया. जावेद हुसैन, दुनिया टीवी से. सर ये पूछना चाहूँगा कि जो एग्रीमेंट्स आपने जिनकी बात की, MOUs की, इसमें रेलवे का एग्रीमेंट भी शामिल है, क्योंकि रेलवे का जो CPAC का मंसूबा है उसे रिवाइज किया गया, और उस रिवाइज जो मुआहदा है उस पर क्या चीन ने इशारे मतलब उसको एग्री किया है उसके ऊपर?
اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. اور یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں, پیس سلو کر رہے ہیں سی پیک کا, اس حوالے سے جو خبریں ہیں اس کی نہیں جی نہیں, یہ بالکل اپنا فیک خبروں کے اوپر بالکل ہی جو سی ہے دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سی پیک از ناٹ گوئنگ ٹو بی سلوڈ ڈاؤن. اٹ از ایز اے میٹر آف فیکٹ گوئنگ ٹو be put on the fast track, I can assure you. And this is the desire of not only Pakistan but also China as well. This is a very, very important thing. The MOUs that I just mentioned are the ones which have already been concluded. You mentioned about the railway project. Railway project is something which is given a lot of importance not only by Pakistan but also by the Chinese side. Prime Minister during his visit will also meet with the, as I mentioned, the Chinese corporations and companies, which also include those who are dealing with this particular issue. This railway project is part of our ongoing discussions which are taking place. The discussions are certainly, I can confirm that they are at an advanced stage. And if not during this visit, an agreement will be concluded fairly soon. This is something that I would like to mention on this. अच्छा, सियार साहब. थैंक यू सर. सीआर इलिशा खैबर टीवी से. सर आपने बताया कि जो रेफ्यूजीज का मामला है यहाँ पे सर, सॉरी, जो रेफ्यूजीज रिपाट्रिएशन का मसला है ये अफगान स्पेसिफिक नहीं है, मगर इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं कि अभी उन्होंने अफगानिस्तान ने जो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद पाकिस्तान ने देनी थी वो भी लेने से इनकार कर दिया या वो नहीं ले रहे. तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात इस वक्त इतने ख़राब है ताल्लुकात, तो क्या उसको बेहतर करने के लिए या कोई आप हाई लेवल पे कोई इंगेजमेंट मुतवक्के है दोनों मुल्कों के दरमियान? शुक्रिया. एक तो नंबर वन, मैं इस जो इम्प्रेशन है कि कोई हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है विद अफगानिस्तान या कोई हालात ताल्लुकात ख़राब हैं, उसको मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट करता हूँ. हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं. With regard to this particular assistance that Pakistan had offered following the earthquake, हमें पहले अफगान साइड ने कहा कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोग तैयार थे इन चीज़ों को भेजने के लिए. बाद में उन्होंने कहा कि अब वो हमारी इंटरनली वो ज़रूरत पूरी हो गई है और इस वजह से इसको कोई और रंग देना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा. दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की जो नौइयत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी इंतहा नहीं. और ये वो आज कल के ज़माने की बात नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है. और जब भी अफ़गानिस्तान के लोगों के ऊपर कोई उफ्ताद पड़ी तो अगर एक मुल्क था जिसकी तरफ देखा तो वो पाकिस्तान वो रहा है. और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है. और वहाँ पे जो सी हमारी एक बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है अफ़गानिस्तान के साथ, हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और बाकी एरियाज़ के अंदर भी जो काफ़ी कोऑपरेशन जो सी है वो चल रही है. मेरी अभी तिब्बत के अंदर मुत्तकी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और वो हमारी जो बड़ी अच्छी मुलाकात रही. और उस मुत्तकी साहब के साथ जो उनके इंटरम जो उनके अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मुझे इस किस्म का कोई इम्प्रेशन नहीं मिला कि जिससे कि ये तासुर मिले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you, ma'am. Sir, this is Muhammed Nazım from Anadolu Agency, Turkey. When the clashes between Israel and Hamas started, we saw that Islamabad used a very careful language in its statements without positioning itself on any side. This led to comments some media outlets that there is a change in Pakistan's policy towards Israel. So what would you say about it? No, I would say that there is absolutely no change in Pakistan's position with regard to Israel. Azad Sayyid. The position that I mentioned earlier, a short while ago, that remains Pakistan's position, consistent position.
in the past, it will currently, and also in the future. And this position will remain till such time the people of Palestine, they get their right to self-determination in accordance with the UN resolutions, as well as the demand that has been made by the OIC resolutions. سر 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا فلسطین میں اور اسرائیل میں، اس میں اسرائیل کے بھی تقریباً 900 جو شہری ہیں وہ نہتے شہری وہ بھی مرے ہیں، فلسطینی نہتے وہ بھی مرے ہیں. تو پاکستان صرف فلسطینی نہتے شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کرتا ہے یا جو اسرائیل کے نہتے شہری ہیں ان کی ہلاکت پر بھی مذمت کرتا ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا سعودی عربیہ کا بھی ذکر کیا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم اس سارے معاملے پر سعودی عربیہ سے رابطے میں ہیں. سعودی عربیہ کا اس سارے معاملے میں بڑا دلچسپ انداز ہے کہ وہ باقی فریقین سے بھی رابطے میں ہیں. تو ہم جو بھی پالیسی اختیار کریں گے اس میں ہم سعودی مشاورت لیں گے یا ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہی رکھیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری. پاکستان جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ بیسیکلی وہ دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی آور اون نیشنل انٹرسٹ. یہ تو ساری بات پہلے جو سی. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. It is a very, very important country. It plays a very important role in the OIC context, in the Middle East politics also. So given the very close relationship that Pakistan has with Saudi Arabia, we coordinate our position very, very closely with Saudi Arabia on most issues. There is absolutely no doubt about it. They consult us on important issues, we consult with them on important issues, and which is it's a normal practice between two sovereign states who have very, very close brotherly relations between each other. We have very close political relationship. Political relationship means that all these aspects that you have referred to, they are discussed very, very closely with them. We have a very close economic cooperation with them. We have a very close defense cooperation with Saudi Arabia. اور on strategic issues بھی ہماری جو سی ہے convergences ہیں on all the issues. So accordingly we جو سے ہے we good. جہاں تک وہ ہے آپ کا پہلے سوال کا، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ we need to look at the root cause of this problem. We should not really اس کو اینکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7th of اکتوبر کے واقعہ سے. فیکٹ ریمینز کہ یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، سیورل ڈیکیڈز سے. آکیوپیشن ہے، ان کی سیٹلمنٹس جو سی ہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے جو سی رائٹس آر بینگ ڈینائڈ. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سرکمسٹانسز کا ایک نتیجہ ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا تھا فار سیورل ایئرس. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے بات کی کہ پاکستان کی جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کئی تبدیل کر چکے ہیں، اور کچھ جو ہے حماس کے اٹیک اور پھر کاؤنٹر جو کاروائیاں ہوئی ہیں اسرائیل کی، دے ور موونگ ٹورڈز کلوزر ریلیشن شپ ود اسرائیل. اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے بھی تعلقات ہیں. تو ابھی جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، پہلا تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ جو 2 اسٹیٹ جو ایک سالوشن تھا بہت دیر سے بتایا جا رہا تھا، اس پر کنسنسس ہے. ایک تو یہ کہ OIC کا ابھی کا ایجنڈا کیا ہے، اور کیپنگ ان ویو جو ڈفرنٹ پالیسیز ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ویزا وی اسرائیل، کتنا ایک کنسنسس اچیو کرنا ممکن ہے، اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ آن دس سچویشن؟ جی، نمبر 1 تو میرا اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن دی پالیسیز وچ آر بینگ پرسوڈ بائی دی ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز ویزا وی اسرائیل اور ادر کنٹریز ویزا وی اسرائیل. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از دی کنسسٹنٹ پوزیشن آف دی OIC ممبر کنٹریز، اور وہ اپنا اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور وہ اس کے جو مین کانٹورز ہیں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے وہ وہی ہیں جو کہ میں نے پہلے آرٹیکولیٹ کی ہے، جس کے اندر پری 1967 بارڈرز اور القدس الشریف ایز دی کیپٹل آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ نہ سعودی عربیہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی کسی اور اسلامک کنٹری کی پوزیشن میں تبدیلی ہے.
جہاں تک تو اس 18 تاریخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے OIC اس کا تعلق ہے تو اس کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے اس کا، اور وہ یہ ہے فلسطینین ایشو کا کہ کس طریقے سے اسرائیلی ایگریشن کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے، اسرائیلی جو پیلسٹینین جو ہیں ان کے جو رائٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور کس طریقے سے اس کو سیز فائر کو اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، کس طریقے سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو سی ہے امیڈیٹ، جس کی بہت حد تک ضرورت ہے وہاں کے فلسطین کے لوگوں کو، کہ کس طریقے سے اس کو پرووائڈ کیا جائے. تو یہ ہی ایک اس کا ایک ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا. سر گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ریسنٹلی ڈسکا میں لشکری جنگی سے مبین طور پہ تعلق رکھنے والے ایک رہنما کو مارا گیا، اور اس پہ پاکستان کا کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. لیکن وہ جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مطلوب تھے. تو اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ حماس کی جو کارروائی، جس طرح پاکستان TTP کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور دیگر ملک بھی اپنے، تو حماس کی جو کارروائی ہے اس کو آپ فریڈم فائٹر کے زمرے میں ڈالتے ہیں یا کسی اور زمرے میں؟ تھینک یو. میں ایک تو نمبر ون جو آپ نے جو ابھی جو کلنگ کی بات کی تو اس کے اوپر میں اتنا کہوں گا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ عوامل کی نشاندہی کی ہے جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کی انوالومنٹ کی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن ایک تو یہ انٹرنیشنلی بھی ایک کنسرن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو اس جو اسیسینیشنز میں انوالو ہے ان ویریس کنٹریز، اور ایک ایسپیناج میں انوالو ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کنسرن نہ صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے بلکہ ریجن کے باقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پایا جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا دوسرا سوال ہے، میں آئی ہیو آلریڈی ریسپونڈیڈ ٹو دیٹ. فیصل رضا. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. I have in fact 2 questions. One is related to your recent visit to Azerbaijan, and now Prime Minister is visiting China. So during Azerbaijan visit, it was emphasized from yourself as well and the rest of the member countries that connectivity is going to be the pivot of the region. And particularly it was emphasized upon ITI, Trans-Afghan and Eurasian corridors. Along with that, when we are talking about CPAC and its extension to Afghanistan, it seems that this is the area of connectivity which is going to be a real-time catalyst to have prosperity in the region. So how do you categorize particularly this connectivity aspect? And on the sideline meetings of the Prime Minister, whether any sort of investment particularly in CPAC projects would also be sought, number one. And the second is that Palestinian Authority, along with the Hamas and rest of the main players who are the part of this freedom struggle against the occupation of Israel, they are stressing upon that when OIC and the member countries are asking for 2-state solutions, it means that they are accepting Israel as a legitimate state. So how do you respond to that? Because according to Palestinians, it's going to be an exception. Thank you very much. دیکھیں جی، یہ جو آپ نے ذکر کیا آذربائیجان کے وزٹ کے لیے، تو وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی، اور میں بڑا خوش ہوا وہاں پہ جا کے. ایک تو نمبر 1 جو ECO کی جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہے اور جو انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی ہے، they were basically the main focus. سب کے سب اس بات پہ کا فوکس تھا کہ شیئرڈ پراسپیرٹی آف دی ECO ممبر کنٹریز از اے پرائرٹی فار ایوری بڈی. تو اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے اندر جتنے بھی جو کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہیں، مثلاً پاکستان کا ایران کے ساتھ آلریڈی ایک کنیکٹیوٹی ایک لنک ہے ہماری جو سی ہے ٹرانسپورٹ، ہمارا ان کے ساتھ لینڈ کوریڈور بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ
ट्रेन कॉरिडोर भी है, रेलवे का कॉरिडोर भी है। इसी तरीके से आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान भी एक रेलवे का जो एक प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है। दैट वाज, उसकी भी ब्रीफिंग दी गई टू ECO मेंबर कंट्रीज, और वो लैंड कॉरिडोर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिटवीन ईरान एंड आज़रबाईजान। तो वो जो अभी ट्रेन कॉरिडोर की वो जो सी है उसके ऊपर वो बातचीत उनकी चल रही है कि उसको डेवलप करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये एक दूसरा एक कनेक्टिविटी होगा जो कि न सिर्फ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कनेक्ट करेगा बल्कि वो पाकिस्तान के लिए बाकी सारी को फैसिलिटेट करेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी और रशिया भी और बाकी जो जितनी भी बाल्टिक स्टेट्स हैं उनको भी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे जाके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आज़रबाईजान भी उन ममालिक में शामिल है जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जब सड़क पे जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारे घरों के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग्स वहाँ पे वो लहरा रहे होते हैं। वो एक उनकी जो एक रिस्पेक्ट है या लव है फॉर पाकिस्तान, वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो वो वहाँ पर वो people of Azerbaijan are extremely grateful to Pakistan for all the help that Pakistan has been extending to their causes, Azerbaijan. And Azerbaijan has also wholeheartedly supported Pakistan on its Kashmir dispute with India. It is also part of this OIC contact group on Kashmir. Sorry, आपका दूसरा जो एक जी टू स्टेट सोल्यूशन, तो उसके ऊपर तो वो हमारी पोजीशन इज वेरी क्लियर। वो आवर पोजीशन इज अलाइंड विद द पोजीशन ऑफ द OIC मेंबर कंट्रीज। और सॉरी आप As the OIC has a plea of two-state solution, Pakistan is supporting that in its state policy. But the Palestinian stakeholders, they are determining or terming it that when OIC or the member countries say about a two-state solution, it means that they are accepting Israel as a legitimate state, as a second legitimate state. So this is a point of concern because Palestinians negate it. नहीं जी, वो पैलेस्टीनियंस भी जो से है, ये जो सारे OIC के जो रेजोल्यूशंस थे अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन, उस पे ऑन P-67 borders, will Al-Quds al-Sharif as the capital of Palestine, इसके ऊपर तो सारा consensus था between all the OIC member countries, including Palestine. Palestine is a very important member of the OIC. तो उसके अंदर तो कोई अपना confusion नहीं है within the OIC member countries. Thank you, ma'am. Shabbir Ahmed from PD World. Since you are taking a visit to Saudi Arabia day after tomorrow to attend this conference, and there is a possibility to your bilateral meeting with Saudi Foreign Minister as well, there is an issue surfaced in media, especially from our colleague, that more than 12,000 Pakistani counterfeit passports were recovered by Saudi authorities from Afghan national over there. So is it a confirmed report? And secondly, if confirmed, then what actions Pakistan has taken for such an incident which can come forward during your meetings or your visit? मैं तो इस पे इतना कहूँगा कि वो अपना इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और ये जो आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी ये हमने भी देखी थी और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और certainly it would be a matter of concern in case fake Pakistani passports were in the hands of certain Afghans who have been living in Saudi Arabia. हाँ जी, आतिफ खान GNN से। सर ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान जो है फ़लस्तीन के लिए इमदाद यहाँ से रवाना करेगा या नहीं करेगा? जी, पाकिस्तान ज़रूर करेगा। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो कि besieged हैं बाय द इजरायलीज इन गाज़ा, उनके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से पहले अर्ज़ की कि उसके ऊपर अभी तक तो उन्होंने एक कंप्लीट सीज की हुई है, वो अभी तक उसको अलाउ नहीं कर रहे। ये वाला मामला OIC की जो मीटिंग हो रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, उसके अंदर भी डिस्कस होगा कि जो वो एक ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर की जिसकी बात की जा रही है,
تو اس کو جلد از جلد اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ہماری امداد فلسطینی بہنوں بھائیوں تک جلد از جلد پہنچ سکے. اچھا، لقمان شاہ ڈیلی ازگار سے. سر یہ بتائیں کہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اس نے جو جارحیت کی، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کی اس جارحیت کی سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ فوجی امداد بھیج رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی سر فہرست ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ بات یہ ہے کہ اگین اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن واٹ دی ادر کنٹریز آر ڈوئنگ. میرا تو صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا ایک OIC کا ایک موقف ہے، ایک پاکستان کا اپنا موقف ہے، اور ہم اپنے موقف کے اوپر بالکل قائم ہیں، اور ہم جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اسرائیلی ایگریشن سمجھتے ہیں اور اس کو اسرائیلی آکوپیشن سمجھتے ہیں، اور جو ان کی ایکسیسز جو کمٹ کر رہے ہیں اسرائیلیز پچھلے کافی دہائیوں سے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج کل جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اعزاز سید. جی جی. فارن منسٹر صاحب، ایک اس سارے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان میں ورلڈ کپ کرکٹ جاری ہے، لیکن بہت سارے پاکستانی شائقین ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کئی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے پاکستان انڈیا میچ کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی آن لائن خریدے ہوئے ہیں، تو ابھی تک ویزاز نہیں آئے. کوئی اس والے سے ہندوستان سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ پاکستان بڑا شائقین جو ہے بہت ویٹ کر رہے ہیں. جی، اپنا بالکل رابطہ ہوا ہندوستان سے تھرو ڈپلومیٹک چینلز، اور PCB نے بھی ان کے ساتھ معاملہ یہ ریز کیا، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی کی ہے ہندوستان نے، پاکستانی شائقین کو اور میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ اجازت نہ دے کے، اور یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈنس ہے، اور اس کو جتنا ہی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور ہم لوگ پاکستان ول کنٹینیو ٹو پریس دس ایشو ود دی تھرو ڈپلومیٹک چینلز ود دی انڈین اتھارٹیز کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہے، اور اس جو غلط پریسیڈنٹ ہے اس کی نہ اجازت ICC کا چارٹر دیتا ہے، نہ انٹرنیشنل نارمز دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو ایک ہمارا ایک اس ریجن میں ایک جو چل رہا تھا کہ سپورٹنگ جو ہوتے تھے ایونٹس اس کو آپ پولیٹیسائز نہیں کیا کرتے. تو اگر آپ جو سپورٹنگ ایونٹ ہے اور اس قسم کا جو امپورٹنٹ جو ایونٹ ہے کرکٹ کا، اس کو بھی اگر آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے، اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. I think that concludes our briefing today. Thank you for coming. تھینک یو جناب، بہت بہت مہربانی.